Good morning, dear students. In the last class, we were discussing the short story Amigo Brothers, written by Piri Thomas. In this short story, we had two main characters. One is Felix Vargas, and other one is Antonio Cruz. Both of them were boxers, and both of them were selected to division final. Today, we shall discuss each round. We can see what happened in the final round. Let us continue. Take page number 43. Bong Bong, round 1. Felix and Antonio turned and faced each other squarely in a fighting pose. Felix wasted no time. He came in fast, head low, half hunched toward his right shoulder, and lashed out with a straight left. He missed a right cross as Antonio slipped the punch and countered with three lefts that snapped Felix's head back, sending a mild shock coursing through him. If Felix had any small doubt about their friendship affecting their fight, it was being neatly dispelled. Lashed out means try to hit somebody suddenly. Two boxers were standing inside the ring. Two boxers were standing inside the ring in fighting position. We have two boxers, Felix and Antonio. Both of them are facing each other directly and they are standing in a fighting position. Felix started the first move in round 1. He didn't waste any time. He came in very fast. He hit suddenly Antonio with a straight left. But Felix was unable to give Antonio a punch because Antonio was able to slip away from the punch, and instead Antonio responded to Felix with three left punches that snapped Felix's head back. It made Felix think that his head is broken. When Felix got three punches from Antonio, Felix was in a shock. Now, Felix sure that Antonio considers this boxing match as a professional boxing competition. He is not giving much importance to friendship in this professional boxing competition. Dispelled means disappear. ബോങ് 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 ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ബെൽ മുഴങ്ങി. ആദ്യ റൗണ്ട് മത്സരം തുടങ്ങുകയാണ്. അന്റോണിയോയും ഫെലിക്സും പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഫെലിക്സ് ഒട്ടും തന്നെ സമയം പാഴാക്കാതെ അന്റോണിയോയെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഫെലിക്സ് വേഗത്തിൽ തല താഴ്ത്തി വലതു തോൾ ചെരിച്ച് ഇടതു തോൾ നേരെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് അന്റോണിയോയെ ഇടിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഇടി അന്റോണിയോ തടുത്തു. മാത്രമല്ല ഫെലിക്സിൻ്റെ തലയിൽ അന്റോണിയോ ഇടിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫെലിക്സിന് അതൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ സൗഹൃദം മത്സരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഫെലിക്സിന് സംശയമുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മാറിക്കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. Antonio's left hand was like a piston pumping jabs, one right after another with seeming ease. Felix bobbed and weaved and never stopped boring in. He knew that at long range he was at a disadvantage. Antonio had too much reach on him. Only by coming in close could Felix hope to achieve the dreamed of knockout. Antonio's left hand was like a cylinder. From that cylinder, punches are coming one after another. Antonio is giving the punches with great comfort. Antonio was very much comfortable in using this left hand and giving punches to Felix with his left hand. Whenever Antonio tried to give a punch to Felix, he bobbed and weaved. Felix was trying to escape
from Antonio's punches. He never stared at Antonio. Instead, he tried to escape from punches of Antonio. Felix knew that if he would stay away from Antonio, then he would not be able to beat Antonio and he would not able to win Antonio. അന്റോണിയോയുടെ കൈ തുടരെ തുടരെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു മെഷീൻ പോലെ അന്റോണിയോ ഇങ്ങനെ ഫെലിക്സിനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫെലിക്സ് ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അന്റോണിയോയെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അന്റോണിയോയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഫെലിക്സ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഫെലിക്സിനെ അറിയാമായിരുന്നു. Antonio knew the dynamite that was stored in his Amigo brother's fist. He ducked a short right and missed a left hook. Felix trapped him against the ropes just long enough to pour some punishing rights and lefts to Antonio's hard midsection. Antonio slipped away from Felix, crashing two lefts to his head, which set Felix's right ear ringing. Dynamite means explosive. Antonio knew that in Felix's fist there is a lot of explosives. Antonio was able to avoid short right punches from Felix, but Antonio was unable to give left hook to Felix. Antonio and Felix, both of them escaped or avoided each other's punches. But suddenly, Felix was able to trap Antonio against the ropes. Now, Felix was giving the right and left punches to Antonio's hard midsection. Somehow, Antonio was able to escape from Felix. He gave two left punches to Felix's head. Felix suddenly went back to his corner. Antonio was dancing and moving towards his corner. സുഹൃത്തിൻ്റെ മുഷ്ടിയുടെ ശക്തി എത്രയുണ്ടെന്ന് അന്റോണിയോയ്ക്ക് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അന്റോണിയോ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് ഇടിയിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ഫെലിക്സ് വീണ്ടും അന്റോണിയോയെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെലിക്സിൽ നിന്നും വീണ്ടും അന്റോണിയോ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. ഫെലിക്സിൻ്റെ തലയിലേക്ക് അന്റോണിയോ ഇടത് കൈകൊണ്ട് 2 ഇടി കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ ആഘാതം വലത് ചെവി വരെ എത്തിയിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫെലിക്സ് തൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് പോയി. അന്റോണിയും തൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് ഡാൻസ് ചെയ്തു പോയി. ബോങ് ബോങ് റൗണ്ട് 2. Felix was off his stool and rushed to Antonio like a bull, sending a hard right to his head. Antonio hurt sent back a blurring barrage of lefts and rights that only meant pain to Felix. Felix bobbed and weaved, occasionally punching his 2 gloves together. Antonio waited for a rush that was sure to come. Felix closed in and feinted with his left shoulder and threw a right instead. Now comes round 2. Like the first round, Felix himself started the first move in round 2 also. Felix stood up and then he moved quickly towards Antonio like a bull. Felix gave a right punch at Antonio's head. Antonio was hurt. Then he gave Felix continuous blows of left and right punches. Because of this continuous blow from Antonio's side, Felix started experiencing pain. Felix was trying to avoid the punches from Antonio's side. Somehow, he was able to avoid some of the punches from Antonio's side, and occasionally he was punching his 2 gloves together. Antonio was actually waiting for Felix's turn. Felix closed in and feinted with his left shoulder and threw a right instead. വീണ്ടും ബെൽ മുഴങ്ങി. 2ാം റൗണ്ട് തുടങ്ങി. ഫെലിക്സ് തൻ്റെ സ്റ്റൂളിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ്
അന്റോണിയോയുടെ നേർക്ക് ഒരു കാളയെപ്പോലെ കുതിച്ചു. അന്റോണിയോയുടെ തലയിലേക്ക് ശക്തമായ ഒരു ഇടി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അന്റോണിയോയെ വേദനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ അന്റോണിയോ തിരിച്ച് ഫെലിക്സിനും നല്ല ഇടി കൊടുത്തു. ഫെലിക്സ് കുനിഞ്ഞ് ഗ്ലൗസ് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇടികളെ തടയുകയും തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്റോണിയോ ഫെലിക്സിൻ്റെ ഇടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫെലിക്സ് ഇടതു തോൾ കൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയും വലതു ഷോൾഡർ കൊണ്ട് ഇടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റൈറ്റ്സ് ടു ദ ബോഡി, ലെഫ്റ്റ്സ് ടു ദ ഹെഡ്. Neither fighter was giving an inch. Suddenly, a short right caught Antonio squarely on the chin. His long legs turned to jelly and his arms flailed out desperately. Felix, grunting like a bull, threw wild punches from every direction. Antonio, groggy, bobbed and weaved, evading most of the blows. Suddenly, his head cleared. His left flashed out hard and straight, catching Felix on the bridge of his nose. Now, Felix is giving punches after punches to Antonio. He is giving right punches to Antonio's body and he is giving left punches to Antonio's head. Neither fighter was giving an inch. Antonio got a right punch on his chin. He felt as if his long legs were turned to jelly and he was unable to move his arms. Felix was like a bull. He was giving wild punches to every direction to Antonio. Now Antonio is very weak because Antonio has got a number of punches from Felix's side. He tried to avoid most of the punches and somehow he was able to avoid and escape some of the punches from Felix's side. Suddenly, his head cleared. He gave a punch to Felix on the bridge of his nose. ശരീരത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തും തലയുടെ ഇടതുഭാഗത്തും രണ്ട് ഫൈറ്റേഴ്സും ഒരിഞ്ച് പോലും വെറുതെ കളയാതെ ഇടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പെട്ടെന്ന് അന്റോണിയോയുടെ താടിയിൽ ഒരിടി കിട്ടി. അവൻ്റെ കൈകാലുകൾ കുഴഞ്ഞുപോയി. കൈകൾ ആടിയുലഞ്ഞു. ഒരു കാളയെപ്പോലെ അമറിക്കൊണ്ട് ഫെലിക്സ് എല്ലാ ദിശയിൽ നിന്നും ഇടിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്റോണിയോ ആവട്ടെ പതിയെ പതിയെ വേച്ച് നടക്കുകയും കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് മിക്ക ഇടികളും തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ തല ക്ലിയറായി. തൻ്റെ ഇടത് കൈകൊണ്ട് ഫെലിക്സിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിലിടിച്ചു. Felix heard the roaring of the crowd, who seemed to have gone insane. His head cleared to hear the bell sound at the end of the round. His trainer sat him down on the stool. In his corner, Antonio was doing what all fighters do when they are hurt. They sit and smile at everyone. The referee signaled the ring doctor to check the fighters out. He did so and then gave his okay. The cold water sponges brought clarity to both Amigo brothers. They were rubbed until their circulation ran free. Insane means mad. Now Felix heard the sound of the crowd and audience. They have gone insane. Now Felix's head is cleared. He was able to hear the sound of the bell. He understood that that was the end of the second round. His trainer helped him to sit on the stool. Now Antonio is sitting in his corner and looking and smiling at everyone. Both of them are very much hurt. The referee asked the ring doctor to check Antonio and Felix. He did so and then gave his okay. Their body was wiped with cold water sponges. Now both of them have got some clarity about what was going on around them. They were rubbed until their circulation ran free. ഒരു മങ്ങൽ പോലെ ഫെലിക്സിനെ ജനങ്ങളുടെ ആരവമെല്ലാം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. ആ റൗണ്ടിൻ്റെ അവസാനം കേൾക്കുന്ന ബെൽ
ഫെലിക്സ് കേട്ടു. അവൻ്റെ പരിശീലകൻ അവനെ ഒരു കസാരയിലിരുത്തി. അന്റോണിയോയാകട്ടെ വേദനിച്ച മറ്റു മത്സരാർത്ഥികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവൻ്റെ കോർണറിൽ വന്നിരുന്നു. അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. രണ്ടുപേരെയും പരിശോധിക്കാൻ റിംഗ് ഡോക്ടർക്ക് റഫറി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഡോക്ടർ അവരെ പരിശോധിച്ച് ഓക്കെ പറഞ്ഞു. തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയ സ്പോഞ്ച് രണ്ടുപേർക്കും ഉണർവ് കൊടുത്തു. അവരത് വേദന കുറയുന്നതുവരെ ദേഹത്ത് റബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Bong, round 3, the final round. Up to now, it had been tic-tac-toe, pretty much even. But everyone knew there could be no draw and that this round would decide the winner. This time, to Felix's surprise, it was Antonio who came out fast, charging across the ring. Felix braced himself but couldn't ward off the barrage of punches. Felix tapped his gloves and commenced his attack anew. Antonio, throwing boxer's caution to the winds, jumped in to meet him. Both pounded away. Neither gave an inch and neither fell to the canvas. They fought toe to toe. The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of a crowd gone completely mute. The referee was stunned by their savagery. Round 3, the final round. Now, this is the final round. This round will decide the winner of the boxing match. Everyone knew that there could be no draw, and this round would decide the winner of the division finals. In the third round, Antonio came out fast. Antonio was able to trap Felix in between boxing ring. Felix was getting a number of punches from Antonio, and Felix was unable to prevent himself from getting the continuous blows or punches from Antonio. Now Felix began his attack. Antonio not at all caring about anything. He also jumped towards Felix. Felix also jumped at Antonio. Both of them hit each other very hard. It was a tight competition. Now the audience is completely silent. In Tompkins Square Park, only the sound of their blows could be heard. The referee is surprised by the way of Felix and Antonio are hitting each other. അങ്ങനെ വീണ്ടും ബെൽ മുഴങ്ങി. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ റൗണ്ട് ആരംഭിച്ചു. ഇതുവരെ നടന്നത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ റൗണ്ടിൽ സമനിലയില്ല എന്നും ആരാണോ ഈ റൗണ്ടിലെ വിജയി അയാളായിരിക്കും ഫൈനൽ വിജയി എന്നും. ഈ പ്രാവശ്യം ഫെലിക്സിനെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അന്റോണിയോ വേഗത്തിൽ ഓടിയെടുത്തു. ഫെലിക്സ് സ്വയം ശക്തി വീണ്ടെടുത്തെങ്കിലും കടുത്ത പ്രഹരങ്ങളെ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഫെലിക്സ് ഗ്ലൗസുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പലതരത്തിലും പ്രതിരോധിച്ചു. അന്റോണിയോ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഫെലിക്സിനെ നേരിട്ടു. രണ്ടുപേരും ശക്തിയോടെ പ്രഹരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ തളർന്നു വീഴുകയോ ചെയ്തില്ല. അവർ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാടി. കാഴ്ചക്കാരുടെ നിശബ്ദതയിൽ അവരുടെ ഇടിയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവരുടെ ആ മൃഗീയതയിൽ റഫറിയും തരിച്ചു നിന്നു. Bong, bong, bong. The bell sounded over and over again. Felix and Antonio were past hearing. Their blows continued to pound on each other like hailstones. Finally, the referee and the two trainers pried Felix and Antonio apart. Cold water was poured over them to bring them back to their senses. They looked around and then rushed toward each other. A cry of alarm surged through Tompkins Square Park. Was this a fight to the death instead of a boxing match? The fear soon gave way to wave upon wave of cheering as the two amigos embraced. No matter what the decision, they knew they would always be champions to each other. Bong, bong, bong. Ladies and gentlemen, the winner and representative to the Golden Gloves Tournament of Champions is
The announcer turned to point to the winner and found himself alone. Arm in arm, the champions had already left the ring. Now, this is the end of the third round. Both of them didn't hear the bell and they didn't stop their fight. They were not ready to stop the fight. Finally, the referee and the two trainers used force uh, to separate Antonio and Felix. Uh, Cold water poured over them to bring back their senses. They looked around each other and they moved quickly towards each other. Now, everyone in Tompkins Square Park was shocked because even though the fighting was over, the two Amico brothers were moving towards each other. Suddenly, the audience thought was is this a uh, thought was this a boxing match? This is a boxing match or fight to the death. And they rushed towards each other in order to embrace. The people became very happy now. They were cheering. Both of them consider themselves to be champions. The announcer is in the boxing ring. He is about to announce the winner of this competition. When he turned to point the winner, the two Amico brothers had already left arm in arm. They had already left the ring. They did not stand there in order to know the winner because both of them considers themselves to be the champion. ബോങ് ബോങ് എന്ന് ബെൽ വീണ്ടും മുഴങ്ങി. ഫെലിക്സും അന്റോണിയും ഇതൊന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആലിപ്പഴം പോലെ അവരുടെ ഇടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം റഫറിയും രണ്ട് പരിശീലകരും ചേർന്ന് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചുമാറ്റി. അവരെ ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവരുടെ മേൽ തണുത്ത വെള്ളമൊഴിച്ചു. അവർ പരസ്പരം നോക്കി. വീണ്ടും അവർ പാഞ്ഞെടുത്തു. ടോംകിൻസ് സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ നിലവിളികൾ ഉയർന്നു. ഗുസ്തി മത്സരത്തിന് പകരം മരണക്കളിയായിരുന്നോ ഇത് എന്നവർ കാണികൾ ചിന്തിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പേടി മാറി. കാരണം ആ സുഹൃത്ത് സഹോദരങ്ങൾ അപ്പോഴേക്കും ആലിംഗനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർക്കറിയാം റഫറിയുടെ തീരുമാനം എന്തായാലും അവർ പരസ്പരം ചാമ്പ്യന്മാരാണെന്ന്. വീണ്ടും ബെൽ മുഴങ്ങി. അനൗൺസർ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിക്കൽ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ചാമ്പ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ച് രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അന്റോണിയോയ്ക്കും ഫെലിക്സിനും വിജയിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അവരുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിനായിരുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പരിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു ആശയം കൂടി നമുക്ക് ഈ കഥ തരുന്നുണ്ട്. This is the end of the story, Amigo brothers. Read the lesson well. Thank you.